So hello my dear students, నేను మీ physics teacher Ahas sir, and in this video I wanted to talk a little about your NEET examinations. చూడండి, అయితే ఎప్పటి నుంచి హార్డ్లీ 5 to 6 days are left for your examinations. అయితే ఫిజిక్స్ కోసమే there are some cheat codes that you can adapt in your examinations to perform good. ఓకే, సో ప్రతి ఒక్కసారి I usually give it to students. ఈసారి కూడా ఆల్మోస్ట్ a week ago I'm giving it to everybody. చూడండి అందరూ. సో there are some of the students for whom the syllabus has been completed, questions are also done, కానీ కొన్ని students కోసమే nothing is good. Okay, they are only knowing the basics about it, about the physics, about the chapters, about the examinations. ఆ point of time లో there is actually a chance రా, అంటే ఒక స్కోప్ ఉంటుంది. మీరు ఈ స్కోప్ని ప్రాపర్గా అనలైజ్ చేస్తే there is a very good chance that you score at least more than 70 to 80 marks in physics, even if you don't know anything. Okay, so basics, even if your basics is good, you can easily go somewhere around 70 to 80 marks in physics. Mari ela cheyali, em cheyali chudandi andaru. So first of all, when you go into the examination hall, point number 1, keep your fear aside ra. Okay, nervousness, tension, stress, fear, they are actually going to కన్స్యూమ్ యువర్ మార్క్స్. కాబట్టి మీరు ఎగ్జామ్ హాల్లో వెళ్ళినప్పుడు మేక్ ష్యూర్ దట్ యు ఆర్ సెట్టింగ్ రిలాక్స్డ్. ఓకే, రిలాక్స్ కూర్చోండి. వెన్ ద పేపర్ కమ్స్ టు యువర్ హ్యాండ్, ఏదైనా ఈజీ సబ్జెక్ట్ ఉంటే కానీ మీరు ఈ ఈజీ సబ్జెక్ట్ని అటెండ్ చేయండి. అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ బయాలజీతోనే స్టార్ట్ చేయండి. ఓకే, వన్స్ యువర్ బయాలజీ ఇస్ డన్, స్టార్ట్ విత్ ద కెమిస్ట్రీ. వన్స్ కెమిస్ట్రీ ఇస్ డన్, ఇప్పుడు ప్రాపర్లీ సెపరేట్ అ టైమ్ ఫర్ ఫిజిక్స్. ఓకే, అండ్ వెన్ యూ స్టార్ట్ ద పేపర్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్, మేక్ ష్యూర్ దట్ ద చాప్టర్స్ రా. ఓకే, so no problem, even if it is taking 5 to 6 minutes of time, తీసుకోండి, no problem. 45 questions ఉన్నాయి. So 45 questions ni you can give somewhere around 10 seconds per question. Okay, so that means around 400 minutes, 400 seconds. I'm sorry 400 seconds. So 10 seconds ra, 10 seconds kuda chala ekkuva. So in just 5 to 6 seconds you will automatically come to know about the name of the chapter. Okay, yes, so once you come to know the names of the chapter, ee chapter tone related easy chapters ni ఐడెంటిఫై చేయండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ క్వశ్చన్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఆప్షన్స్ రా, లేదా బేస్డ్ ఆన్ గ్రావిటేషన్. ఓకే, సో గ్రావిటేషన్కి బేస్డ్ చాప్టర్ ఏంటి సార్? ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్. సో చెక్ ఇఫ్ యూ నో సంథింగ్ రిగార్డింగ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ ఆర్ నాట్. ఎందుకంటే దో చాప్టర్స్ ఆర్ వెరీ ఇంటర్లింక్డ్. అలాగే అటామిక్ స్ట్రక్చర్, మోడర్న్ ఫిజిక్స్ నుంచి ఏదైనా క్వశ్చన్ ఉంటే కానీ, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ క్వశ్చన్, చెక్ ఇఫ్ యూ నో the atomic structure or not. మీ కెమిస్ట్రీలో, ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీలో. ఓకే, సో దిస్ వే యూ హ్యావ్ టు లింక్ ఇట్. ఎందుకంటే సిమిలర్ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి, ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ గ్రాఫ్స్ ఆర్ దేర్. ఎందుకంటే చూడండి, ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ యువర్ గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ రా, okay, so if you talk about the variation of your gravitational field with respect to position, something like this. Alage variation of electric field with respect to position, something like this. It is for solid and this is for your solid non-conducting graph. Understanding this is for the hollow and this is for the hollow sphere also. So same concepts, same everything, same potential energy formula, same field, same potential, every single thing is same. Okay, second step ante మీరు స్మార్ట్ వర్క్ చేయండి. ఓకే, ఇదిగో ఆ కోసమే మీ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ చాలా బాగుండాలిరా. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ద స్మార్ట్ వర్క్ అంటే ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో మీ ఎనర్జీ చాలా హై ఉండాలి, మీ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ చాలా హై ఉండాలి. మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ లూజ్ దేర్ కాన్ఫిడెన్స్ జస్ట్ బిఫోర్ కమింగ్ టు దోస్ క్వశ్చన్స్. మరి ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత, ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత, వెన్ దే సీ ద ఆప్షన్స్, అరే ఇట్ వాస్ వెరీ ఈజీ రా, even if I did not know the answer, I could have done it easily. Ante at that point of time they actually repent a lot. Mari first step enti sir, step number 1 is to identify all the easy questions andaru. Okay, identify and attempt all the easy questions. Identify and attempt all the easy questions. Mari ela identify cheyali which is the easy question? Physics లో the easy question is the question with least number of a question line. అంటే one liner question రా, the dimensional formula for Planck's constant is dash. ఇది సింగిల్ లైన్ ఫార్ములా and it's an easy question, సాల్వ్ చేయొచ్చు కదా. సో if you are remembering anything related to Planck's constant, try to visualize చేయండి. అండర్స్టాండింగ్? సో ఈజీ క్వశ్చన్స్ అంటే షార్ట్ క్వశ్చన్స్ రా, అంటే వన్ లైనర్ క్వశ్చన్స్, దాట్స్ ఇట్. లేదా
if you want to identify the easy questions ante diagrams ni chudandi. So physics lo sometimes the diagrams are very simple. Idigo, so these are the types of diagrams. So mass m, idi force F. Chala simple diagram idi, understanding. Now it may ask you it may give you the coefficient of friction values, and it may ask the acceleration, displacement, work done, kinetic energy, potential, whatever it is. Okay, so easy diagrams kada ante known diagrams ra. So if you know the diagrams, first of all you go and attempt those questions at number 1 priority. And దాని తర్వాత if you are not getting the options, so some of the options are something like this. ఇదిగో, so tabular form లో కూడా options ఉన్నాయి కదా. So there are also the questions in the tabular form. But the chapter you don't know. So for example, magnetism నుంచి tabular form లో question వచ్చింది. So ఇదే, there is this section P, ఇది Q, ఇది R, అది S. Okay, and the links are 1, 2, 3, 4. మరి ఏం చేయాలి సార్? Try to at least find the answers of 2 ra. Okay, at least rendu options ki answer find cheyandi. So if you are able to get the correct answer for P, if you are able to get the correct answer for R, that's it, entire question is gone. Understanding? You don't have to solve all 4 of them. Ade only 2 of them, adi kuda mee luck chala high unte gaani only one answer also matches sometimes. Understanding? And lastly andaru you can go and you can attempt. Okay, so this is for your pair questions kada. And lastly, make sure that in last 5 to 6 days lo me units and dimensions chapter is up to date. Each and every concept, each and every single thing is absolutely up to date. Endukante this would be going to be your life saver. Okay, ante last step, as a last resort, మీరు చెక్ చేసుకోండి if there are some of the questions whose dimension does not match. అంటే for example, ఇదిగో question లో if it is asking to find the electric potential, okay, and in the option A is 3kq divided by 2r square. Option B, adi root 3kq divided by 5 times of r cube. Option C, sir, 4 pi q divided by 2 epsilon naught r. And option D, it is something like em cheppali, idi pi q square divided by 2r. Okay, mari em cheyali? Can I do one thing? Idigo, andaru, what is the formula for electric potential ra? You don't know the answer. Idigo, the question goes on something long. Okay, the chala pedda question, and options are something like this. You are gone, absolutely scared. Mari em cheyali? Rest for a while, see the last line. What is it asking? Electrical potential kada. Electric potential ki formula enti sir? kq divided by r. Ide kada, kq divided by r. Kaani idigo chudandi, denominator lo kq by r square untundi. It cannot be the answer. Idi kuda kq by r cube untundi. Cannot be the answer. Idi kuda kq square by r cannot be the answer. Aithe the only answer should be something like this. Okay, leda you can also simplify this expression. Idi goes the 4 pi q divided by idi 2 epsilon naught kada. Oka punch cheyandi, multiply with 2, divide with 2 into epsilon naught multiplied by pi into r into pi. Understanding? So ide 1 divided by 4 pi epsilon naught ochindi kada. That's it. So idi k, idi q divided by adi r ochindi. Now remaining idi 2 4s are 8, pi into pi square. That's it. So both options are almost same ante ide. This is the correct answer. Understanding? లేదా మీరు ఈ మూడుని ఎలిమినేట్ చేయండి and you got the value of the answer. So sometimes even the simple formula can help you crack the difficult of the problem. Understanding? And the last resort would be your units and dimensions. అందరూ అర్థం చేసుకోండి. So these are some smart works that you can do and enhance your score in the examination hall. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. కానీ దీనికోసమే మీ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ చాలా హై ఉండాలి. అండర్స్టాండింగ్? బట్ ఇఫ్ యువర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్ వెరీ లో, ఇఫ్ యూ సీ దిస్ క్వశ్చన్ you will be gone. Arey ఇది చాలా difficult question ra, I cannot answer at all ante you will be gone. Understanding? Some basic formula for potential kq by r, మరి చూడండి, is it matching or not matching? That also helps a lot of time. So even if you are getting 4 marks extra ra, what is the bad in this? It is anyhow good news for you kada. అయితే ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్ ని మీరు ప్రాపర్గా సాల్వ్ చేయాలి, అది అట్లా కాదు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ నాట్ నెసెసరీ. సో కొన్ని క్వశ్చన్స్ కోసమే ఈవెన్ ఇఫ్ యూ క్యాన్
tick the correct answer. Leda, even if you can eliminate the wrong answers also, that also works the best way. Pairing questions, the matrix match వచ్చినప్పుడు try to identify only two pairs, that's it. It will automatically give you the correct answers. Okay, అలాగే go for easier questions. Try to attempt one-liner questions first. దాని తర్వాత easy diagrams ఉంటే కానీ questions-ని attempt చేయండి. This way you can at least score your extra 10 questions. Okay, ఈ 45 నుంచి I'm telling you at least 8 to 10 questions మాత్రమే you can solve only by using these tactics. Understanding? But ఇది మొత్తమే all of them, they are based on the logic and common sense. ఇది దీంట్లోంచి not even a single method is telling you to just to go and mug up the solutions. Okay, లేదా just go and hit the solutions. No, it's nothing like that. Logical answers మాత్రమే, smart work మాత్రమే చేయాలి. అలాగే even if your basics are good, you can do a very good performance just provided you are using your common sense. So that's it for today, everybody. Please make sure that you are working hard on these things, and all the best for your examinations. Thank you so much. Thank you guys. Bye.